Well, basically, typhoid കിട്ടണമെങ്കിൽ the bacteria must enter your body. It enters through the mouth. When would you suspect typhoid? One, if you've gone to a place where you could have picked up typhoid. In India, of course, that's a difficult question because typhoid is present all over. Right? If you don't treat typhoid can last for up to 4 weeks. But nowadays, have to take antibiotics for the time. Without antibiotics, the mortality in typhoid is quite high. In fact, it would be safer to use the corporation water, which is already chlorinated. Drinking raw well water is probably not safe. Okay, we've come to a stage, like where we are soon going to be running out of antibiotics, but not only for typhoid, for many infections. We're seeing a lot of antibiotic resistance because of the misuse of antibiotics levels. ഹലോ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു ടുഡേയ്സ് വൈറ്റൽ വോയിസസ് പോഡ്കാസ്റ്റ്. ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു പക്ഷേ കുറച്ച് പേരെങ്കിലും ഇത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിൽ കണ്ടു വന്നിട്ടുള്ളതോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസീസിനെ പറ്റിയാണ്, ടൈഫോയിഡ് ഫീവർ. സോ ടൈഫോയിഡ് ഫീവറിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒരുപാട് ഡൗട്ടുകളും അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള കുറേ മിസ്കൺസെപ്ഷൻസും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം നമുക്കിന്ന് ഇവിടെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരുന്നതിനായി ഡോക്ടർ ഫിലിപ്പ് ഉമ്മൻ, അവർ സീനിയർ കൺസൾട്ടന്റ് ഇൻ ഇന്റേണൽ മെഡിസിൻ, നമ്മളോടൊപ്പം ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു. വെൽക്കം ഡോക്ടർ, വെൽക്കം ടു അവർ പോഡ്കാസ്റ്റ് ചാനൽ. സർ, നമുക്ക് സിമ്പിൾ ടേമിൽ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ടൈഫോയിഡിനെ പറ്റിയിട്ടല്ലേ നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം എന്താണ് ഈ ടൈഫോയിഡ് ആൻഡ് ബാക്കി ഉള്ള ഫീവേഴ്സിനെ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഡിഫർ ചെയ്യുന്നത്? ടൈഫോയിഡ് ഇസ് എ ഫുഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ ബോൺ ഡിസീസ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കോമൺ കോൾഡും ഫീവറും നമുക്ക് പറയുന്ന സാധാരണ ഇറ്റ് ഇസ് സ്പ്രെഡ് ബിറ്റ്വീൻ പീപ്പിൾ. ദിസ് ഇസ് സ്പ്രെഡ് ത്രൂ ഫുഡ് ആൻഡ് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് വാട്ടർ. Okay, so it is what we call as a fecal-orally transmitted infection. So the spread of typhoid is basically when your drinking water is contaminated by human fecal material. This happens usually whenever you have very bad sanitation. Places where sewage and drinking water can get mixed up. Places wherever the basic cleanliness in food handling is not there. So it's mostly seen in countries with a lower socioeconomic status where your basic food hygiene is not maintained properly. So നമ്മൾ through the contaminated water and food, as you said, contaminated water and food നിന്ന് മാത്രമാണോ this infection spread ആവുന്നത്? അതായത് നമുക്കൊരു ഔട്ട്സൈഡിൽ നിന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതും ഇങ്ങനെ ഔട്ട്സൈഡ് വാട്ടർ, സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡ്, ഇതിൽ നിന്ന് മാത്രമാണോ, ഇതിന് മാത്രം നമുക്ക് ബ്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അത് വേറെ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ ഇത് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ? Well, basically, typhoid കിട്ടണമെങ്കിൽ the bacteria must enter your body. It enters through the mouth and enters into the intestine via the mouth. Okay, so basically that's how it enters the body. It doesn't get inoculated by the through inhalation or things like that. So ഇത് person to person നമുക്ക് അപ്പം അങ്ങനെ വരില്ല അല്ലേ? നമുക്ക് directly വരില്ല unless somebody with typhoid has the organisms on their hand and they handle the food that you eat. Other than that, direct contamination by, let's say, talking to a person or touching a person, it doesn't usually spread that way. സോ നമ്മൾ ഇൻടേക്ക് നമ്മുടെ വായിൽ കൂടെ എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ ഓപ്പണിങ്സിൽ കൂടെ, നമ്മുടെ ബോഡി ഓപ്പണിങ്സ് കൂടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രൂ ദ മൗത്ത് ഉള്ളി. ഓക്കെ, അല്ലാതെ വൂണ്ടിൽ നിന്ന് നമുക്കൊന്നും അങ്ങനെയൊന്നും വരില്ല. വെരി അൺയൂഷ്വൽ ടു ഹാവ് ടൈഫോയിഡ് ഫ്രം എ വൂണ്ട്. ഇറ്റ് ഡസന്റ് സ്പ്രെഡ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഓക്കെ. അതുപോലെ നമുക്ക് ടൈഫോയിഡ് ഫീവർ വരുമ്പോൾ എന്ത് വാർണിംഗ് സൈനാണ് നമുക്ക്? അതായത് നമുക്ക് യൂഷ്വലി ഫീവേഴ്സ് വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫീവേഴ്സ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ടൈഫോയിഡ് ആണോ എന്ന് സംശയിക്കേണ്ട എന്തെങ്കിലും വാർണിംഗ് സൈൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്? അത് all fevers start off the same way, right? You have a fever, you might have some shivering, some cold feelings and things like that. But those are universally there for any fever, whether it be typhoid or dengue or anything. So നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ടൈഫോയിഡ് സംശയിക്കേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, if you've been to a place where you're likely to have picked up typhoid, so you've gone for a tour, let's say, and you had someone, like food from the street or not from a good hotel, you've taken water which is not clean. If you have a feeling like that, probably then you can suspect that you could have picked up something like that. Okay, other than the symptoms? Other than the fever symptoms are same for everybody, right? Okay. Typhoid usually lasts much longer than other fevers. Okay. So how many times will... If you don't treat typhoid can last for up to 4 weeks. Okay. 4 to 5 Fever weeks. itself. Fever itself. Right? Untreated typhoid, which is very unusual in this day and age. Right? When would you suspect typhoid?
One, if you've gone to a place where you could have picked up typhoid. In India, of course, that's a difficult question because typhoid is present all over, right? Whereas for somebody visiting a tropical country where typhoid is endemic, of course, when they go back, if they have fever, then they will suspect typhoid. But in our country, okay, the first day of fever, you are not going to suspect typhoid. You're going to suspect a lot of conditions, including typhoid, right? സോ നമ്മൾ വിഡാൽ ടെസ്റ്റിനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ട്. സോ നമ്മുടെ ടൈഫോയിഡ് ഇപ്പം പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് എത്രത്തോളം റെലവെൻ്റ് ആണ്? അതല്ലാണ്ട് ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും ന്യൂലി ടെക്നിക്സ് അവൈലബിൾ ആണോ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡയഗ്നോസ്? Vital is actually a very old test, okay? It's a very old test and it's a very basic test. I mean, it's not very accurate in the sense you can get a lot of false positive and a lot of false negatives also in the Vital test, okay? For the Vital to really become positive, it will take at least 1 week into the fever. So you may not get a positive Vital if you would test it very early in the fever. Okay. For the antibodies to form, it will take at least a week after the fever starts. Even so, many times you could miss typhoid by depending only on the Vital. Okay, it's Within not the 1 week. Even after that 1 week, you could still miss because it's not a 100% sensitive test. Okay, there used to be a time when only that was available. So we used to depend a lot on Vital, but nowadays other tests have come in where the Vital is sort of become secondary. We still do the Vital, of course, but we don't. But nowadays we depend have only a on different that. test. We do have other tests. The gold standard would be the blood cultures. Okay, if you get a positive blood culture, definitely that's the best way of defining typhoid because especially nowadays that the typhoid organism has become resistant to many antibiotics that we commonly use. Unless you get a culture, you won't know which antibiotic to use for that particular strain. Okay, in India especially, most of the commonly used antibiotics for typhoid, the present strains of typhoid are resistant to all of them. In fact, nowadays we are seeing another really resistant strain, so-called XDR strain of typhoid, which is resistant to even ceftriaxone and azithromycin and everything, and they respond only to carbapenems. സോ നമ്മൾ ഈ ടൈഫോയിഡ് ഫീവർ വൺസ് നമ്മൾ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് എൻ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്? Definitely, yeah. There's no other way out, yeah. In fact, I think typhoid was initially described somewhere in the 1880s. But the antibiotics became available probably around 1947. Okay. Initially, there was really nothing to treat typhoid. It was all based on diet and things like that, right? And in those days, typhoid had a very high mortality. But nowadays, have to take antibiotics for the typhoid. Without cases. antibiotics, the mortality in typhoid is quite high. Okay, so ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വൺസ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തില്ല, നമുക്കിപ്പോൾ ഫീലിംഗ് ബെറ്റർ ഫീൽ ചെയ്യുവാണ്, then can we stop the antibiotic? Or we have to complete that course? Is there any dangerous condition? You cannot stop it like that. It will lead to any dangerous condition? Definitely, yes. Because the recommended dose duration is about 2 weeks of antibiotics, whether it's ceftriaxone or meropen, and azithromycin is for 5 days. You have to take the whole course, basically, because if you don't do that, it will relapse. Okay. Even if we feel better, we have to complete the course. You have to complete the course. Otherwise, there's a very good chance that you will relapse in as soon as you stop the antibiotics. Even after completing a course of antibiotics, let's say you take 2 weeks of antibiotics, even in those cases, there is a chance that you could develop a relapse 2 or 3 weeks after you finish your course of antibiotic. Oh. Okay. So those things do happen. So in between the typhoid fever, then what are the things we have to take care in diet and the lifestyle and all? Diet especially. So I see diet, what we recommend in typhoid is to go for something called a low fiber diet. Avoid things which are very spicy, oily, things which are difficult to digest basically. Okay. So you can stick to things like rice and kanji, porridge, rava, all these kind of things which are easier to digest. Okay, അപ്പോൾ ടൈഫോയിഡ് ഫീവറിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിനെ അത് എങ്ങനെയാണ് അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ടൈഫോയിഡ് ഫീവർ വരുമ്പോൾ? Normally, typhoid bacteria which is present in the water of food, once it enters your body, it goes into the gut, into the small intestine, right? From the small intestine, it enters the bloodstream by passing across the intestinal layers. From there, it gets into the white blood cell, what we call as the macrophages. And these macrophages will take your typhoid bacteria all over the body where it will multiply into your liver, into your spleen, all that. Okay. So that's when you start
It's after this multiplication happens, maybe about a week or even 2 weeks after the bacteria enters your body, that you start developing fever. Okay, so that period is called the incubation period. So when you've taken the bacteria in and the time you developed a fever, that interval is the incubation period. That's when the typhoid bacteria multiplies in your body. And once it multiplies, there are, what we call as aggregates of lymphoid follicles. In the intestine called Peyer's patches. Okay. So these typhoid bacteria go and multiply there, and the patches become hypertrophied and they can rupture, leading to perforations and all that. At the same time, the whole intestine also becomes very friable. It bleeds easily, it bursts easily, things like that. So you don't want to eat food which is difficult to digest, in the sense, things which have a high residue like fiber and things like that. And things which create a lot of bloating. You want things like cabbage and broccoli and things like that, which create a lot of gas and bloating. That they can also, you don't want too much of distension of your bowels, basically. Okay. So the total function will come down during this you typhoid don't want fever. to strain your bowel, basically that. So go for easily digestible food like kanji and rice, and you can have bananas, apples without the skin, those kind of things. Avoid citrus, avoid very oily food, spicy food, things like that. Okay, but sir, bleeding, small intestine got bleeding. Fecal matter, the stool bleeding, conditions symptom. Yes, you could have dark stools if there's blood in the stool. Once it goes through the gut, it can become dark, blackish color, very foul smelling. It's what we call as melena. Or you could even have blood in the stool, which is noticeable. Okay. Like is there an early stage or on the... no, those usually happen later in the second and third weeks of your typhoid. Oh, if we got untreated only... Usually you develop all these complications. Usually, even with treatment, of course, these things can happen. Untreated typhoid, of course, are more prone to develop all these complications. Ingane blood dark stools emergency definitely. Yes. It's something that you have to really be concerned about, because bleeding and perforation in typhoid is definitely a cause for concern, especially perforation. That becomes a real difficult problem if your gut develops a leak inside. Inside also? Inside, like if it develops a leak, then of course that's called a perforation. It blows out. Then it requires surgery to correct that and all that. It is a real cause for concern. Nowadays you don't find these complications much, because diagnoses are much earlier, and you start your antibiotic treatment much earlier, so you don't really see all these complications. Like what is described in the books. അതുപോലെ നമ്മൾ ടൈഫോയിഡ് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഫേറ്റൽ ആണോ എന്നുള്ളത്. ഈ ടൈഫോയിഡ് ഫീവർ ലൈക്ക് അത് മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഒരു ഡിസീസ് ആണോ എന്നുള്ളത്, അങ്ങനെ ഒരു ഫിയർ ഉണ്ട് നോർമൽ ഫീവറിനെ വെച്ചിട്ട്. Yeah, it is. It used to be, like much more severe before the onset of antibiotics. Like I said, you used to have a very high mortality with typhoid before antibiotics came to use. Nowadays, the unfortunate thing is, in spite of having so many antibiotics, the misuse of antibiotics has brought us to a point where the typhoid bacteria has become resistant to almost all the commonly used antibiotics. Like I just mentioned earlier, the XDR strain is resistant to the commonly used antibiotic is ceftriaxone, azithromycin, ciprofloxacin. So all these three have become resistant to. Actually, these are the one we have to use for these typhoid cases. But nowadays, for every case, giving this type of antibiotics for every case. Because of that, the typhoid bacteria has also become, because every time you develop a diarrhea, you will probably take a ciprofloxacin or ofloxacin or something like that. So over time, the typhoid bacteria has become resistant to all these commonly used antibiotics. And that is a problem, because we are left with very few antibiotics to treat a case of typhoid. സർ, അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയ ആന്റിബയോട്ടിക്സ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലോട്ടാണോ വരുന്നത്? നമുക്ക് ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് not as easy as you put it. To find a new antibiotic is not at all easy. In fact, we've come to a stage, like where we are soon going to be running out of antibiotics. Not only for typhoid, for many infections. We're seeing a lot of antibiotic resistance because of the misuse of antibiotics levels in many conditions, not only typhoid. And it's not that simple to
find a new antibiotic. Yeah, even I heard about some pneumonia conditions for the children also. There was a burst of the pneumonia cases. On that time also, some doctors are telling about this acitral. I think the acitral is the best medicine for treating this pneumonia cases. Azithromycin, yes. Azithromycin is also very commonly for used children, now for a lot of conditions. Yeah, but Everybody the who most of gets the children are getting become resistant to that, Yes, it's very true medicine. because it's become an over-the-counter kind of prescription for anybody with a cold will take an azithromycin. Yes, it is unfortunate true. In fact, azithromycin is the drug which is used to treat typhoid. Typhoid. We do use a higher dose in typhoid, but that is the drug. And nowadays, even typhoid is also becoming resistant to azithromycin. Yes. Once നമുക്ക് ടൈഫോയിഡ് പിടിപെട്ടാൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അത് ക്യൂർ ആയി നോർമൽ ലൈഫിലേക്ക് പോകുമോ? അതായത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇതിന്റെ സിംറ്റംസ് നമുക്ക് ലൈഫ് ടൈം എന്തെങ്കിലും പെർസിസ്റ്റ് ചെയ്യുമോ, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഡയറ്റ് ശ്രദ്ധിച്ച് ജീവിക്കണം, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും? Not really. It doesn't work like that. See, typhoid, once it is cured, it's completely cured. Okay. But the problem here is there are two conditions. See, like, for example, earlier I mentioned something called a relapse. The person who's treated for typhoid, after 2 or 3 weeks, can relapse. Even if it's treated fully, after stopping the treatment, a small percentage can relapse. Then you have to probably treat them again because the same strain usually which relapses. The other condition is called carriage. That is to say that a person can carry the bacteria. Okay, even after cure. Okay. For example, if a person who has typhoid is not treated, let's say, he undergoes a natural cure after about 4 weeks of the disease, but he can continue shedding bacteria even after he gets cured. For about a month, he can keep shedding bacteria in the stool. Some people who are treated can also develop what is called as chronic carriage. Okay. This happens even if he took the antibiotic. Everything, yeah. Because typhoid bacteria can remain inside the body in certain conditions, especially inside the gallbladder, for example. If you have a gallbladder stone, the bacteria can coat the gallbladder stone and remain there. And it will not be affected by antibiotics. These bacteria produce what is called a biofilm, which sort of protects it from the antibiotic. And even once you stop the antibiotic, they will keep on shedding it in the stool. It can happen in bladder stones. It can happen in gallbladder stones. It will also multiplying from there? No, it just remains there and you shed it in the stool. Okay. This becomes a problem when people are handling food. You might have heard of Typhoid Mary. Yeah, I heard about that. Typhoid Mary. She was cooking and serving. Exactly. She was a cook in America. Her name was Mary Malone. Yeah. She was cooking for some very well-known families in New York area and all that. And she goes to a family, gets employed there, cooks for them. They all fall ill. Then she leaves that and goes to another family. They all fall ill. It went on like this. And it took a long time for them to figure out that this is a lady who was spreading it around. And then she was put under quarantine for a while and then released. And again, she started cooking. And then she went in for a lifelong quarantine. Okay. That was Mary Malone. Yeah, she's quite famous. That person does not got any symptoms? No, she doesn't have. She's a chronic carrier. And she was a cook. Usually chronic carriers does not show any symptoms. They won't have symptoms. They just shed the virus, the bacteria, right? And this is dangerous when you are a food handler. The fecal-oral, what does fecal-oral mean? One is, like I said, when sewage is mixed with your drinking water. Right? Other thing is, in a food handler, the bacteria might be present on your hands. And when you handle food, it gets transferred to the food that you're cooking and it gets into you. So that's how it spreads. Okay, ഇപ്പം സാർ പറഞ്ഞല്ലോ ക്യാരി ചെയ്തിട്ട് സിംറ്റംസ് ആയിട്ട്. സോ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും മിത്തുണ്ട്? ഇപ്പൊ ചിക്കൻ പോക്സ് ഒക്കെ വന്നിട്ട് പോയാൽ അതിന്റെ ഒരു ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്പ് ആവും, പിന്നെ നമുക്ക് എഫക്ട് ചെയ്താൽ വരും, നമുക്ക് അത് ബോഡിയിൽ എഫക്ട് ചെയ്യില്ല. അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഈ ടൈഫോയിഡിലുണ്ടോ? അങ്ങനെ ഉണ്ട്, ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ typhoid തരുന്ന immunity will probably maximum last you for about a year. For a year only? Okay, natural typhoid. So you can't rely on that also. It's not that 100%. So ideally, you should probably get vaccinated to prevent typhoid. To prevent typhoid after getting a typhoid? Even otherwise, if you are going into a place that is typhoid endemic or places where there's a lot of typhoid around and you're going to be eating outside,
it's probably better to get vaccinated. Especially, let's say, children who are going to study outside. Right? If you get into your MBBS or a BTech course and you have to go to some place far away, you're going to be staying as a paying guest or staying So in a we don't hostel. know how they cook and how they handling food, the food and all that is going to be different. What about the and water also? Water sources also you cannot. In such situations, it's always better to take a typhoid vaccine. Vaccination. The vaccination has an effective duration for about 4 years. Okay, so after which you have to take another shot. So for children's and For anybody who is going into such situations, it's probably better to get ഏത് ഏജ് vaccinated. മുതൽ നമുക്കത് എടുക്കാം? All ages. All ages can take the In vaccination. adults, pediatrics, of course, I think it comes after. I'm not very sure about the pediatric age group. Yeah. So എത്ര ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൽ എൽഡർ ഏജ് ആണെങ്കിലും നമുക്കത് എടുക്കാം. എടുക്കാം. Because in India, what we have is a conjugate vaccine. ഒരു vaccine ഉള്ളൂ. That's for 4 years. ഓക്കെ. പ്രിവെൻഷന് നമുക്കിപ്പോൾ ഓക്കെ വാക്സിനേഷൻ ഒരു മെത്തേഡായിട്ട് പറഞ്ഞു. അതല്ലാണ്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളായിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സെൽഫായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വേറെ എന്തൊക്കെ പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് ഉണ്ട്? വാട്ടർ സോഴ്സ്. പ്രൊട്ടക്ട് യുവർ വാട്ടർ സോഴ്സ്. ഇപ്പോൾ പണ്ടത്തെ കാലത്തല്ല, ഇപ്പോഴത്തെ ഈ വാട്ട് വി കോൾ എസ് ഷാലോ വെൽസ് ഉണ്ടല്ലോ, ഓർഡിനറി വെൽസ്, നോട്ട് ദ ട്യൂബ് വെൽ, ഷാലോ വെൽസ്. പണ്ടാണെങ്കിൽ ഒരു വീട്ടിലൊരു വെൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അടുത്ത വെൽ വുഡ് ഹാവ് ബീൻ മെനി മീറ്റേഴ്സ് അവേ. ഓക്കെ, ഒരു പറമ്പ് മേ ബി ഒരു 1 or 2 acresനകത്ത് ഒരു വെല്ല് കാണും, പിന്നെ അടുത്ത പറമ്പിനകത്ത് ഒരു വെല്ല് കാണും, അല്ലേ? അപ്പം the catchment for the well is only that area around the well. But nowadays it's not like houses are very close to each other. And if you have a well in each compound and you have a septic tank and all that in that area, there is a lot of cross-contamination. So water source, especially well water, if you're using well water, it should be cleaned out. It should be chlorinated. And you should be taking it filtered out rather than drinking directly from the well. In fact, it would be safer to use the corporation water, which is already chlorinated. Drinking raw well water is probably not safe. Okay. So basically, this contamination happens when sewage and your water supply gets mixed up. That's why it's so common in the subcontinental area. If you take Pakistan, India, Bangladesh, all these areas where we don't have very good sewage systems, this contamination tends to occur. Open defecation in the fields, all these things contaminate water. So നമ്മൾ ഈ വാട്ടർ എപ്പോഴും ബോയിൽ ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ഒരു ബെറ്റർ വേ. ബോയിലിംഗ് ഇസ് ദ ബേസിക് തിങ്. ഡിസീസസ് കം ഫ്രം വാട്ടർ എന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ദ ബെറ്റർ വേ ബോയിലിംഗ് വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്താൽ. ബോയിലിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് നേരം ബോയിൽ ചെയ്യണം. ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ബോയിലിംഗ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് വെള്ളം തിളയ്ക്കുമ്പോൾ ഉടനെ ഓഫ് ചെയ്യും. Nobody keeps it boiling for a long time. Okay, yeah. So that in itself will not kill all the bacteria. If you're going to boil it, it should be boiled for a while, at least 10 to 15 minutes. Okay. പണ്ടാണെങ്കിൽ വെളിയിൽ വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചാൽ അവിടെ കിടന്നിങ്ങനെ വെട്ടി തെളിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ. അതിനിപ്പം when you're using ഈ വുഡ് അടുപ്പൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഈ ഗ്യാസിൽ വെക്കുമ്പോൾ once it boils, you turn to switch it off, right? Waiting to boil. We'll start boiling. Put it off and go do your other things to do. Yeah, right. So I think probably it's better to go for a line filter, like any of these RO filters or other line filters, which are particulate filters, any of those things. Even a candle filter would be better than only using boiled water. Even if you boil water, I still recommend using it through a filter. എൽഡർ ആയിട്ടുള്ള പാരൻസ് ഒക്കെ പണ്ട് പറയും ഇങ്ങനെ തണുത്ത ഐസ്ക്രീം അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ഒരുപാട് കുടിക്കരുത്. That is probably not because of typhoid. That is for അവരുടെ വേറെ പനി പിടിക്കും എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ്. എല്ലാത്തിനും ഓരോ റീസൺസ് പറയാറുണ്ട്. It's not the cold as such. It's just that the source of the water that you use to produce the ice, that is what you have to worry about. It's not because it is cold that you're going to get typhoid. If you have an ice cream, there's no problem with that. Okay. It's just that if the source of the water that was used to make the ice cream was not very secure, then of course നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ടൈഫോയിഡ് കിട്ടാനൊരു ചാൻസ് കൂടുന്നു. എൻ്റെ ഒരു ഡൗട്ടാണ് സർ, നമ്മൾ ബോയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് എന്താണ് നശിച്ചു പോവാമല്ലോ, അതായത് ടൈഫോയിഡ് ബാക്ടീരിയാസ് വിൽ സോ അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ച് കോൾഡ് ആവുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് എന്താണ് അങ്ങനെ ഡെഡ് ആവില്ലല്ലേ? ഇത് പ്രിസർവ് ആയിരിക്കുമോ? You heard of permafrost, right? That is the frozen ground in Siberia. Siberia is north of Russia. Okay. It's always very cold, right? So in those areas, even the ground is frozen, you call it, and there's ice on top. So it's permafrost.
it's always frozen. So when they dig up entire mammoth skeletons, mammoths are like woolly mammoths are just like elephants with a lot of hair. Okay. So in the Siberian permafrost, people have been able to excavate fully preserved mammoth because of the cold. And they've been preserved for so many thousands of years, right? And the meat was still fresh. In fact, there was a report of some scientists cooking that meat and eating it, and it was still fresh. Bacteria are present in the permafrost, which have been revived after thawing them out. So bacteria do survive in cold. നമുക്ക് മിത്സ് ആൻഡ് ഫാക്ട്സിനെ പറ്റിയിട്ടൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ടൈഫോയിഡ് നമുക്ക് എയറിൽ കൂടെ പകരും? നോ, അങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ആവത്തില്ല. നമുക്ക് വൺസ് ടൈഫോയിഡ് വന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് വരില്ല? അതും ശരിയല്ല, വരാം. നമ്മൾ വീണ്ടും അവിടെ നിന്ന് പോയി ഫുഡ് കഴിച്ചാൽ വീണ്ടും വരും. ഓക്കെ. ടൈഫോയിഡ് ഫീവർ ആണെങ്കിൽ നമുക്കത് എപ്പോഴും ഹൈ ഫീവർ ആയിട്ട് തന്നെ കാണിക്കും. അത് ശരിയാണ്. ആണ്. നമുക്ക് ഈറ്റിംഗ് സ്പൈസി ഫുഡ് ആൻഡ് ഈറ്റിംഗ് ഓയിലി ഫുഡ് വിൽ കോസ് ടൈഫോയിഡ്. അത് ശരിയല്ല, അങ്ങനെയല്ല. ഡ്യൂറിങ് ടൈഫോയിഡ് ആണ് പനി. ടൈഫോയിഡ് ഉള്ള സമയത്ത് ഇങ്ങനത്തെ ഫുഡുകൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്. അല്ലാതെ അത് കഴിച്ചുകൊണ്ട് ടൈഫോയിഡ് വരുന്നത് ഇല്ല. Unless that is contaminated. Typhoid can be treated completely with the home remedies. No. If you boil water once, it stays safe forever. Again, no. If you boil water, it's boiled properly and you drink it without delaying too much. And after you boil it, you keep it covered. Yeah. But if you boil water, leave it open for a day, it will again get contaminated. Typhoid vaccination gave lifetime protection. 4 years. Whatever vaccine we have in India, it's for 4 years. If you feel better after a few intake of antibiotics, then you can stop the medicine. No, don't do that. That's not right. Okay. You have to complete the course. Typhoid spreads by touching or sitting near an infected person? No, that doesn't happen. It doesn't happen that way. After recovery, typhoid leaves no risks? Yes. In a way, yes. After full recovery. ഓക്കെ. ടൈഫോയിഡിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ മിസ്കൺസെപ്ഷൻസും അതിൻ്റെ ഡൗട്ട്സുകളും എല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്ത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നതിന് താങ്ക് യു സോ മച്ച്.